tak tahu lah, maybe you tak faham soalan ke, sebab as I said, so you must so apa ni, you just ask me, okay? Kalau you tak faham soalan, just ask me. Okay, setakat ni tak ada lagi yang dapat okay above 20 lah, right? So from the mark, anyway, okay, you still have chances in your quizzes, and maybe I will put just wait on Thursday, maybe there is some surprise for you to do something to get a better marks for your grade. Okay, right, so for today we're going to continue our topic. So last time we already entered on the topic of the assembly programming. Okay, so last time we already discussed about different segments, okay, on the program. Okay, so where you put your main code, alright, and then you have apa tu dia punya comments and so on, right? So next week will be semester break, okay? So kita akan rest for 1 week next week, and then I will also let you know about your project, okay? So your project as well for another, I think 10 marks if I'm not mistaken. So you need to refer back to the table that I share with you on in the first day of the class. Okay, so last time kita dah discuss berkenaan prop, okay? So prop is one type of directive. Okay, so you ada instruction, you ada directive, okay? So directive yang you assign, okay, before you give the instruction. Okay, so yang tu kita dah discuss that, and kita belajar juga okay, nak save, okay, macam mana nak save the assembly language programming, ada file.asm, okay, and then ada .obj, and then from .obj to .exe. Okay. Okay, hari ini kita akan tengok beberapa contoh, okay, beberapa contoh untuk apa ni, assembly language, alright. Okay, okay, kita ada contoh program 2.1, okay. Kita ada contoh program 2.1, clarify use of addressing modes, okay. So kita dah belajar on the previous topic about the addressing mode, so macam mana the addressing mode tu berfungsi lah, okay. And then kita need to show that the microprocessor 86 ni can use any general purpose register for arithmetic and logic operations, okay. So daripada sini kita tengok, okay, dia ada comment kat situ from the data segment. Okay, so apa dia dari data segment? So dia ada data 1, okay, data 2, dia assign the directive, okay, kat situ. Okay, so beberapa directive kat situ 1, 2, 3, 4 and 5. So kita ada 5 variable lah, okay.
So ada 25, 12, 15, okay, 1F and 2B. Okay, and then sum kita tak tahu. Okay, kita assume that kita allocate that variable sum, kita tak tahu apa dia punya result. Okay, sebab kita akan sum, maybe kita akan sum just data 1 and data 2. Okay, maybe kita nak sum semua. Okay, maybe kita nak sum data 3 and data 5. Okay, so kita refer kepada program yang kita develop dekat bawah tu. Okay, so atas tu kita letak directive and then dia follow dengan instructions. Okay, instruction. So maksudnya sekarang kita nak tengok apa yang boleh dibuat. Alright, so kita sekarang ni the program buat is kita nak tambah semua value. Alright, nak tambah semua value data 1 to data 5. Okay, daripada you punya code tu. So you kena faham lah apa code tu buat. Okay, so sekarang ni you nak tambah semua code, nak tambah semua variable from data 1 to data 5. Okay, and then you nak dapatkan dia punya summation. So summation dia akan save dalam sum tadi. Okay, so dia akan save dalam sum. Okay, so first of all, of course you kena move. Okay, move in a register lah. Okay, so move in a register. Sebab apa? Kalau you tak move, okay, so you tak boleh nak keep the value, right? You cannot keep the value. Okay, contoh you letak kat sini is data 1, right? And then you letak add data 1, data 2. So of course, data 2 tu akan replace the value of data 1. So sebab tu you tak boleh nak directly pakai macam tu. Okay, unless kalau you just buat dua tambahan je lah, okay, meaning that data 1 and data 2. Okay, but that might not be tak cantik jugalah. So better, sebab you akan gantikan value data 1. In case you nak pakai lagi data 1, tak boleh lah, right? Sebab you punya data 1 dah change kepada value of summation of data 1 and data 2. Clear tak? Alright, faham tak sebab apa tak boleh guna directly this variable data 1? You guys okay? Okay. Okay, so sebab tu dia kena assign ke dalam a register dulu. Okay, dalam a register. So dalam register ni dia akan tambah that value. AL tu akan sentiasa bertambah. Alright, sampailah sehingga you nak move that AL tu kepada sum, sebab you nak tahu what is the value of sum. Okay. Alright, so ini contoh lah. Alright, so you can see the whole program, okay, in the textbook. Okay, so program ni nak buat write and run a program that adds 4 words of data. Okay, 4 words of data and save the result. Okay, so the values will be 2, 3, 4D. Okay, so dipanggil words lah, right? 4 words of data. So ini 1 word, okay, 2 words, 3 words and 4 words. Okay, so sebab satu ni sudah complete you punya 16-bit, okay, 16-bit you ada up to 623, okay, so ini panggil words. Macam you dah belajar dalam the last previous 2-3 chapters, okay. So you nak tambah ni, so of course you kena buat directive dulu lah, okay. Apa pun you kena buat directive. Okay, what is the data involved? Okay, so you punya data in ni, so dia akan berubah. Okay, so dia akan berubah lah mengikut mengikut urutan. Okay, mengikut urutan. Sebab kat sini you assign beberapa value. Okay, you nak tambah ke semua 4 value ni. Okay, so you nak sum DW ni. Alright, so you tak tahu value. So you letak on the question mark. Okay, so you ada, okay, so this is your main program. Okay, so your main program dia akan ada loop. Okay, akan ada loop. Alright, so loop ni dia akan bertukar lah, right? From 4 akan jadi
3, 2, 1 and become 0. So bila dia 0 dia akan exit. Okay, so offset data in ni, alright. So data in dia akan berubah, okay, mengikut berapa kali you loop. Okay, so sekarang yang first, okay, you baca data. Okay, so offset data ini, so dia akan you offset tu maksudnya you akan kurangkan, okay, you akan kurangkan value of the data in. Okay, so first you tengok yang apa ni, maybe yang the fourth one, okay, 4, 3, 2 and 1. So daripada situ dia akan membuat tambahan lah, okay. So it depends on the number of loop counter yang you set. Okay, so contoh C4 ni dia akan berkurang. So once you dah run satu kali loop, right, and then dia akan patah balik, you punya CS akan jadi 3. You run lagi akan jadi 2. You run lagi akan jadi 1. Okay, you run jadi akan jadi 0, and 0 dia punya condition dia kena exit. Okay, so dia akan exit, so dia tak akan lalu satu lagi loop lah. So you just run untuk 4 loop sahaja. Okay. Alright, this address pointer is incremented twice. Okay, so okay, ini berkaitan tadi lah. Alright, so ini berkaitan program ni. Okay. Okay, actually ada bawah-bawah dia lagi tu, ada dia punya sambungan lah untuk bawah tu. I cannot show you on this slide. Okay. Okay, I need to show you the whole program. Okay, maybe we will look into this again on Thursday. Okay, one more, okay, that I want to discuss today about the control transfer instruction. So kita ada dua control transfer instruction yang sebelum kita discuss about far and near lah, right? So in the sequence of instruction, it is often necessary to transfer program control to a different location. Okay, so if a control is transferred to a memory location within the current code segment, it is near. Okay, so maksudnya kalau dia ada apa ni, dia punya control tu, okay, you nak pindahkan, alright, to a memory location, okay, dalam code segment yang sama, you pakai instruction near lah, okay. So itu when you apply the near punya instruction, okay. If control is transferred outside, okay, maksudnya you nak control the code tu, okay, is outside of the current segment, okay, code segment tu, it is a far jump. Sebab bila you pakai near, so kira consider yang dalam tu, okay, yang dalam you punya program code juga. So kalau pakai far, maksudnya dia exit that location and then dia akan jump to ada segmen yang lain. Okay, so kita tengok kepada register CS dengan IP, instruction pointer, always point to the address of the next instruction to be executed. Okay, so they must be updated when a control transfer is executed. Okay, so maksudnya CSIP ni yang you tengok sebelum dalam stack, alright. So digunakan dalam stack. So dia akan be executed, okay, bila control transfer ni is execute. Okay, so control transfer tadi you guna instruction near and jump ni lah, right. So
kalau you pakai near jump, okay, in a near jump, the IP is updated and CS remains the same. Okay, since the control is still inside the current code segment. Okay, itu beza dia, okay, antara near dengan far. Okay, so far, tengok apa beza dia. Because the control is passing outside the current code segment, both CS and IP have to be updated to the new values. Okay, macam sebelum ni yang saya ajar is IP, okay, CS kan dia punya physical address kan, the main physical address. Okay, IP tu dia punya offset address. Okay, so combine dua ni dia jadi CS daripada IP tu is the logical address. Okay, so bila you pakai near instruction, okay, so yang berubah tu yang IP je value, IP value tu berubah. Okay, so bila dia terkeluar, alright, bila dia terkeluar, so CS akan berubah. So of course lah, bila CS berubah, IP pun akan berubah lah. Okay, so dia akan update. Maksudnya di luar memory location CS tu. Okay, sekarang ni you pakai CS location, for example, AAAA. Okay, AAAA. 4 kan? Alright. And then, bila dia pakai far, okay, maybe you pakai yang BB, for example. Okay, so dia dah different at the different segment of the memory location. So itu contoh bila you nak gunakan far and near. Okay, so kalau you pakai near, you tadi you ada AA, maybe ada 0000. Okay, and then you pakai near, yang you boleh update is maybe AAAA to 0001 or AAA okay, 1100 for example. Okay, so itu bila you nak pakai near and dengan far jump instruction. Okay, so yang tu berkaitan dengan near and far instruction. Okay, so itu one type of jump. Maksudnya you nak shift kepada, bila jump ni maksudnya code tak akan melompat. Okay, you nak skip sampai order code, you nak pergi ke mana. Okay, itu maksudnya jump. Alright, so tadi you dah arahkan. Okay, near you nak pakai dalam, kalau far dia jump outside. Okay, so conditional jumps have mnemonic, okay, such as J and Z. Jump when it is not zero, okay, jump not zero, okay, and jump JC, jump if there is a carry. So kalau you tambah, you ada addition kan, you ada carry kan, so you punya carry flag jadi 1, so dia akan jump lah. Okay, itu dipanggil conditional jump. Okay, macam tadi dia jump tu based on within the code segment tu. Alright, so kalau you ada J and Z, JC ni dia mengikut dia punya condition. Okay, apa arahan dia lah. Kalau you tengok flag, so arahan ni dia tengok flag lah. So kalau flag 0, ZF, you punya ZF is 0, dia akan jump. Okay, jump not 0. Okay, kalau jump not 0, kalau you punya ZF is 1, maksudnya semua 0, maksudnya 0 lah, alright. So dia akan stay lah, dia akan stay dalam loop tu. Dia tak akan move. Right, sebab dia tak akan berlakunya jump. Okay, so dia jump bila bukan 0 je. Kalau 0, dia tak jump. Okay, okay, in the conditional jump, control is transferred to a new location. Okay, if a certain condition is met. Okay, the flag register indicates the current conditions. So ni seperti yang saya bagi tahu lah. Alright, so dia bergantung kepada conditional jump ni, bergantung kepada flag. Okay, you punya flag value. Okay, so kalau you punya flag value tu berubah, of course akan berlaku jump. Okay, kalau you set the flag betul lah, right? So kalau maksudnya sekarang ni you nak buat JC, okay, jump carry, tapi awal-awalnya you dah buat dia punya flag CF tu jadi 1 dah. Of course, so dia akan jump terus. So initially you kena set you kena set lagi punya flag tu CF jadi 0 dulu. Okay, once dia dah execute, dia jumpa 1 tu, baru dia akan bertukar.
Alright, bila dia akan bertukar and then barulah dia buat jump tu. Okay. So baru you boleh guna instruction JC. Okay, ni yang seperti yang saya explain lah. Right. So for example, with J and Z label, the processor looks at the 0 flag to see if it is raised. So if it is raised tu maksudnya dia jadi 1 lah. Right. If not, the CPU starts to fetch. Okay. Maksudnya kalau flag tu tak raised, kalau flag tu bukan 1, okay, the CPU starts to fetch and execute instruction from the address of the label. Okay, so maksudnya dia akan fetch apa yang ni lah, J and Z apa condition tu, dia akan ni lah, dia akan lakukan instruction tu. Okay, kat J and Z apa kan, J and Z you nak buat apa, J and Z apa, add LP for example, LP dia akan return balik ke sana lah. Okay, so kalau ZF is 1, it will not jump. Okay, dia tak akan jump. Okay, dia akan follow ke bawah je. Okay, dia takkan patah balik. Okay, dia takkan pergi ke mana-mana lah. Dia tak jump lah, dia tak melompat. Dia tak akan skip the codes tu. Okay, so jump tu maksud dia skip the codes. Okay, so dia akan jalan je, alright, sampai dia akan execute line by line. Okay, so if ZF is equals to 1, it will not jump, but it will execute the next instruction, okay, below the J and Z. Okay. Okay, so ini contoh-contoh, alright, conditional jump. Okay, so you kena tahulah, okay, each of the every mnemonic tu, okay, dia refer kepada apa. Okay, so JA, JAE, JB, JBE, apa, jump below equal, jump below, okay, ataupun jump not above equal, sebab tu dia bagi slash. So maksudnya kalau you guna kedua-dua tu, actually dia punya function bukan sama je, cuma you reverse the instruction. Okay, so jump above, dia akan pergi ke atas, jump above. Dia maksudnya kalau above tu maksudnya dia akan pergi ke atas, maksudnya ke atas tu ke mana, kalau ke bawah ke mana. Okay, so dia ke jump ke atas, maksudnya dia akan jump maybe one step above. Okay, kalau you instruct jump above apa nama variable, dia akan above maybe you punya tu kena ada kat above lah. Alright, you punya variable tu ada dekat above. Okay, ada banyaklah jump dekat sini. Ada JG greater, maksudnya lagi besar. So ni based on dia punya itulah condition lah, condition. Atas ke, bawah ke, okay, nak jump bawah ke, nak jump atas. Jump kalau value lagi besar ke, jump ataupun value lagi kurang ke, JL, okay. Ataupun carry, tengok carry flag. Okay. Apa tu, jump not overflow. Okay, kalau ada sebab you ada overflow flag kan. Alright, so kalau overflow 0, not overflow lah. Okay, maksudnya dia akan jump. Okay, macam tadi, tengok jump above. Kalau jump above tu, kalau condition dia akan tengok flag CF dengan ZF. Okay, kalau you punya ZF tu 0, okay, maksudnya jump not 0, okay, and jump carry, jump apa ni, jump carry tapi dia carry dia bukan maksudnya jump not carry lah. Okay, so dia akan jump bila tak ada carry and then semua apa ni, semua bukan 0. Okay, so dia akan jump. Okay, tu maksudnya condition tested tu, maksudnya bila dia sampai dekat line jump tu JA, dia akan tengok flag apa. Okay, so if you punya flag JA tu, dia akan refer ke flag CF dengan ZF. Okay, so kalau you punya flag value CF tu 0 and then ZF tu is 0, okay, dia akan buat jump. Okay, dia akan buat jump. Okay, and then begitulah untuk jam-jam yang lain tu lah, dia lihat kepada
condition yang diuji. Alright, yang ditest mengikut keadaan semasa. Okay, flag yang apa ni? Flag pada waktu ni lah, pada waktu last code. Okay, last code before you you sampai ke line jump tu. Okay, so itu maksud conditional jump. Okay, ada beberapa example I think. Okay, ada beberapa example but I will not discuss it today. Okay. Okay, so I think I'll stop here lah. Okay, for today. Alright. Untuk up to topic of the, kita dah belajar about the control transfer instruction. Maksudnya kita nak control, nak transfer ke mana? Nak hantar. Okay. Kalau jump kita hantar ke mana? Sini, atas, ke bawah. Okay. Repeat balik, buat loop. Okay. And kita ada far tadi. Far tu kita nak keluar daripada segmen memori tu, and kita nak jump kepada memori yang lain. Okay. Kalau kita near kita ubah memori segmen yang dalam, okay, offset address yang sama. Okay. So that's the key takeaway for today. Alright. So you learn about far and near instruction dengan conditional jump. Okay, conditional jump ada banyak lah. Alright, so you need to know lah, alright, what flag is involved, okay, in this conditional jump. Okay, ada sebarang soalan? Okay, Zohirmi tanya, what is the differences common language programming in Java with this assembly language? Alright, macam saya cakap pada time first topic kan. Okay, Java, C++, C, apa semua tu digunakan untuk you develop the application, alright, meaning that within the application environment lah, macam Windows, you kena load time tu. Tapi untuk assembly ni, you nak control dekat you nak control dekat CPU tu. Okay, CPU tu you nak buat apa? You nak control the monitor ke? Okay, you nak, dia ni akan di-instruct pada waktu BIOS tu run lah. Okay, masa you punya komputer, you tekan keluar BIOS kan? Dekat situ assembly language berfungsi. Okay, dia instruct, so processor ni buat apa? Baca ni, baca tu. Okay. And then assembly language ni dia akan dia arahkan macam mana CPU tu nak function. Okay, macam mana CPU tu nak function dengan nak berhubung dengan device, okay, nak berhubung dengan device, nak berhubung dengan keyboard, okay, nak berhubung dengan printer for example, okay, nak berhubung dengan monitor, okay. So lepas ni kita akan tengok lagi, kita akan ada interrupt, okay. After this topic ada interrupt yang mana you nak control. Contoh, you nak tahu kat mana location you punya mouse ni, okay. You nak gerak mouse ni, okay. Mouse ni you gerak kan, okay. You kena bagi tahu dekat CPU tu kat mana mouse ni nak bergerak. Okay. Macam satu lagi, kalau you nak control the display, kat mana you nak bagi color hitam ke, color merah ke, okay, color biru, color kuning, color hijau. Okay. Itu yang you buat dalam assembly language ni. Okay. So itulah dia punya application. Alright. So you nak actually bagi instruction dekat CPU. Okay. So macam sekarang ni application dia mungkin dah kita tak sampai ke level kita nak buat develop a computer, but it can be applicable to you punya microcontroller. Okay, for example right now up to microcontroller technology, so you boleh instruct, okay, you nak display you punya wording tu macam mana dekat monitor and so on. Okay, so itulah dia punya jawapan. Okay, tu beza dia antara C. Okay, kalau yang C++ tu you buat application kan, you nak develop apa, satu app for example, right, nak buat satu software, you pakai C++, Java, okay.
you nak buat satu database storage, you nak display. Contoh you nak buat satu computation software yang nak kira accounting, for example you nak kira sales, itu pakai Java boleh, pakai C ataupun C++. Okay, kalau macam sekarang untuk mobile application pakai JavaScript, okay, pakai Node.js apa semua tu, itu software lah, software dia, tapi basically the programming language still lies behind the C, okay, JavaScript, okay, C#, okay, tu yang ni lah, tu yang dia punya basic language lah. Kalau macam you nak control the CPU ni, dia punya basic language dia pakai assembly language. Sebab tu bezanya kalau you pakai C dengan C++, dia panggil bila you dah siap code, okay, you nak run the code, you panggil compile kan, you compile the code. Okay, tapi bila you dah siap code dalam assembly language ni, you nak compile dia, okay, dia panggil assemble. Okay, you kena assemble the code. Sebab tu nama dia assembly language. Right, tu beza dia lah. Okay, ada soalan lain? Alright, if not, then let's turn on camera. Ada soalan ke? Ke angkat tangan je? Ramai yang angkat tangan? Okay, sorry for taking you a little bit of time today. Alright, so hari Khamis kita akan mula macam biasalah pukul 10. Okay, anyone? Siti Dawisha, saya belum lagi tanda. Ayani, saya belum lagi tanda. Zuhilmi belum. Yang saya dah. Hamzah ada kat sini. Hamzah saya dah tanda. Alamak Doktor, jangan cakap dulu Doktor. Cuak. Tak apa, kita discuss nanti hari Khamis. Okay. Alright. So, ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lawa topi Aisyah. Alright. Okay, thank you everyone. Okay, see you on Tuesday. Right? Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. You're welcome. Thank you, Doktor. Yep. Saya nak hantar apa tu assignment 1 tu Doktor tak buka lagi. Okay, saya buka lah. Right. So, lepas ni saya buat dia punya tu. Okay. Dia punya submission submission link tu, right? Okay. Dekat Putra Plus. Okay, thank you Doktor. Okay, thank you Fika. Alright, see you.